Hi, good evening. So today we deal with about examples on asymptotes. So there are two types of examples. One 2 marks one ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು 5 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ 5 marks ನಾಳೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು 2 marks ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ find the asymptotes parallel to the coordinate axis. There are two axes. First one is x axis, second one is y axis. So you can write some examples. So I don't know which axis is formed asymptotes lines, right? So given right down first examples so x square is y square is equal to a square into x square plus y square. How to find asymptotes parallel to the coordinate axis? So there are some methods. First case, if so for step 1, so procedure for finding asymptotes of parallel coordinate axis, so either x axis and y axis. First new x axis asymptotes line ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಸಿಂಪ್ಟೋಟ್ಸ್ ಲೈನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವುದೈತಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವುದೈತಿಲ್ಲ ಆ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. You must find so asymptotes lines of x axis and y axis. Case 1 ನೀವು x axis ತಗೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ so right observe highest power of x ಯಾವುದೈತಿ highest power of x x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ ಮತ್ತೆ ಯಾವ x ಅದಾವನು ಇಲ್ಲ ಆ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒತ್ತಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಬರ್ಕೋರಿ. ಸೊ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ರೈಟ್. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ y square minus of a square minus of a square y square so that equal to 0. So procedure for finding asymptotes parallel to the x axis. So first one highest power of x ಯಾವುದೈತಲ್ಲ ಆ x ದು coefficient equal to 0 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು highest power of x ಯಾವುದೈತಿ x square ಐತಿ ಇದ್ರದ್ದು coefficient ಯಾವುದೈತಿ y square minus of a square means it is a function. So f of xy is equal to 0 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು means highest power of x coefficient equal to 0 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So it gives asymptotes parallel to the x axis. So x square coefficient ಎಷ್ಟೈತಿ highest x square coefficient so y square minus of a square ಅದ so that equal to 0 ಬರ್ಕೊಂಡು. So therefore so y is equal to plus or minus of a ಆಗುತ್ತೆ. So yes, there is a asymptotes line parallel to the x axis. So ಇದು case 1. ಕೇಸ್ 2 ದಾಗ ನೀವು ಎರಡು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ y ಆಕ್ಸಿಸ್ asymptotes parallel to the y axis. So rewrite the given curve. So I can write like this. Asymptotes parallel to the x axis ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ highest power of x ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಅದರದ್ದು coefficient equal to 0 ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಂಗ highest power of y ಯಾವ್ದಲ್ಲ ಅದರದ್ದು coefficient equal to 0 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ y ಯಾವ್ದವ ಇಲ್ಲೊಂದದ so then idondada adan club nodkori. So I can write x square minus of a square into y square minus of a square x square that equal to 0, right. So highest power of y is y square, that coefficient is x square minus of a square, that coefficient equal to 0. I can write x square minus of a square that equal to 0. So x is equal to plus or minus of a. So means there is a asymptotes parallel to the y axis. ಎರಡು asymptotes ಬಂದು ಒಂದು x axis ಬಂತು ಇನ್ನೊಂದು y axis ಬಂತು. This completes first example. So second example, xy cube minus of x cube so that equal to a into x square plus y square, right. So x y cube minus of x cube minus of ax square minus of ay square that equal to 0. You must find the asymptotes parallel to the x axis, asymptotes parallel to the y axis. Is there or not, right? ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನಾ asymptotes parallel to the x axis ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ what is the procedure? Right, observe highest power of x. In the given curve highest power of x is x cube, right. So highest power of x in coefficient ಏನದ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ asymptotes line ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಬೇರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿತ್ತು highest power of x
coefficient y square minus of a square means variable ಇತ್ತು function ಇತ್ತು so ಅದು asymptotes parallel to the ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ but ಇಲ್ಲಿ highest power of x coefficient -1 ಇರೋದ್ರಿಂದ means constant ಇರೋದ್ರಿಂದ coefficient ಯಾವ constant ಇರ್ತಾವಲ್ಲ variable ಇರಂಗಿಲ್ಲ so there is no formation of asymptotes lines means there is no asymptotes lines. There is no asymptotes lines, right? Because of highest power of x cube other coefficient constant irodrinda, so there is no asymptotes lines. Alli parallel other inner variable barbekagide illa variable. So hence there is no asymptotes parallel to the x axis. Similarly y axis takobekandre highest power of y ಯಾವದೈತಿಲ್ಲ y cube ಅದ so y cube coefficient equal to 0 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು yes y cube coefficient variable ಐತಿ so that equal to 0 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ y cube ಐತೇನೋ ಇಲ್ಲ so y cube coefficient ಅಷ್ಟೇ ತಗೋಬೇಕು highest power x ಅದ y cube coefficient x ಅದ that function equal to 0 yes there is a asymptote line passing through the origin right so this is the procedure for finding asymptotes lines right so next one third one y square into a minus of x that equal to x cube so rewrite so y square a minus of y square x so minus of x cube that equal to 0 right so observe you must write asymptotes lines so first x axis ಬರ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ highest power of x ಯಾವ್ದೈತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ x cube ಅದ ಅದರ x cube coefficient variable ಇಲ್ಲ ಏನದ -1 ಅದ means it is a constant ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ there is no asymptotes lines parallel to the x axis next highest power of y ಯಾವ್ದೈತೆ ಇಲ್ಲಿ y square ಅದಾವು y square ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ y square of a minus of x cube that equal to 0 highest power of y ಐತೆ y coefficient ಏನದ minus of ax ಅದ minus a ಇತ್ತಂದಷ್ಟೇ there is no asymptotes lines but ಏನದ variable ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ so there is a formation of asymptotes lines highest power of y is coefficient is a minus of x so a minus of x there is a variable so it forms asymptotes lines so it is asymptotes parallel to the y axis this is the procedure next one so fourth one x square a square minus of y square b square so that equal to 1 you must find whether it is asymptotes parallel to the coordinate axis or not so axis ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ coefficient variable ಇರಬೇಕು highest power coefficient variable ಇರಬೇಕು so cross multiply b square x square minus of a square y square that equal to a square b square ನಾ simplify ಮಾಡಿ so first x axis ತಗೋಬೇಕು case 1 right so highest power of x ಯಾವ್ದ ನೋಡ್ರಿ x square ಅದ x square coefficient ಏನದ constant ಬಿಟ್ ಬೇರೆ variable ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು variable ಇಲ್ಲ purely constant ಇರೋದ್ರಿಂದ yes again there is no asymptotes lines next similarly case 2 y axis asymptotes ಐತಿಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು so highest power of y ಯಾವ್ದಾವ ಇಲ್ಲಿ y square ಅದ ಅದಕ್ಕೆ y square coefficient minus of a square ಅದ so minus a ಅಂದ್ರೆ ಏನದು constant so constant ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ asymptotes ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ x ಏನಾರ ಇದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು asymptotes lines formation ಆಕಿತ್ತು purely it is a constant so there is no asymptote line parallel to the y axis means it shows that nil asymptote lines ಎರಡು axis ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ means nil ಐತಲ್ಲ so these are the some examples for finding asymptotes parallel to the coordinate question paper ನ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರ so ಬಿಡಿಸ್ಬೋರಿ some examples homework ಕೊಡ್ತೀನಿ so ನಾಳೆಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರೈಟ್